KVR Maths Academy, Maths an Easy Way. Hi viewers, welcome to KVR Maths Academy. In this video, let's discuss first and second problems in exercise 8.2 in quadrilaterals of 9th class mathematics. Right? Yes, before doing these problems, viewers, please subscribe my YouTube channel. Those who are not subscribed yet. Thank you. Yes, let's go through this. Yeah. See, this is the first question. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. Next, PQ is equal to SR. Finally, PQRS is a parallelogram. Right? Yes, look here. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? AC is the diagonal. AC is the diagonal. Then what we have to show? SR is parallel to AC. SR is parallel to AC. SR is parallel to this diagonal AC and SR is equal to half AC. SR is equal to half AC. Second one, PQ is equal to SR. PQ is equal to SR. Next, third one, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. We have to prove that. Right? Let us prove. Solution. Yes. Given. What has given? ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Right? Next, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? Next, AC is the diagonal. AC is the diagonal. Right? Yes. Next, what we have to prove, which means RTP, required to prove. RTP, required to prove. Em prove cheyali manam? Yes, first one, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. Idi prove cheyali. Second one vachi PQ is equal to SR and prove cheyali. PQ is equal to SR. And third one vachi PQRS is a parallelogram. Parallelogram ani idi kuda prove cheyali manam. Right? So this is RTP. Yes, proof. Yes, proof. Let us prove. Yes, consider the triangle ADC. Consider the triangle ADC. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? SR is parallel to AC కదా. SR is parallel to AC అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ కన్సిడర్ ద ట్రయాంగిల్ DAC. Yes, in triangle DAC, see here in this triangle S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right? S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right? చూడండి, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. By midpoint theorem మనం ఏం చెప్పొచ్చు క్లియర్గా? ఎస్, a line segment which is joining the midpoints of any two sides. A line segment which is joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third one. అంటే చూడు, ఈ రెండు కూడా మిడ్ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సైడ్స్కి. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ అనేది ఏసీకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. రైట్? బై మిడ్ పాయింట్ థీరం. అదే రాద్దాం. ఇక్కడ కంటిన్యూ ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బై midpoint theorem. చూడండి
Yes, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC as well as SR is half of AC. SR is half of AC and SR is equal to half AC. Isn't it? So we have proved or not? SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. We have proved. So this is take as equation number 1. SR is equal to half AC అనేది ఆ విధంగా తీసుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు SR అని ప్రూవ్ చేయాలి. PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు SR అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, ప్రూవ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం అంటే BAC ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ BAC, ఇన్ BAC triangle, see, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Right, again from midpoint theorem, see, these 2 points are midpoints of these two sides. అంటే P అనేది ABకి మిడ్ పాయింట్, Q అనేది BCకి మిడ్ పాయింట్ కదా. సో బై మిడ్ పాయింట్ థియరం PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC and PQ ఈజ్ ఆల్సో హాఫ్ ఆఫ్ AC. రైట్, బై మిడ్ పాయింట్ థియరం PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. PQ is equal to half of AC. So this is take equation number 2. చూడండి, from the equation number 1 SR is equal to half of AC. Here equation number 2 PQ is equal to half of AC కదా. సో ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు కూడా SR PQ కూడా half of AC వచ్చింది. సో therefore లేకపోతే from 1 and 2 equations SR is equal to PQ. SR is equal to PQ or PQ is equal to SR. Both are same or not? Yes. So we have proved second one also. Write down here, hence proved. ఇది నోట్ చేసుకోండి. రబ్ చేసేసిన తర్వాత థర్డ్ది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, PQR ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, చూడండి సెకండ్లో మనం ఫస్ట్ దాంట్లో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అని ప్రూవ్ చేసాం. సెకండ్లో PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అండ్ PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC అని ప్రూవ్ చేసాం కదా, అవునా? సో అంటే SR PQ కూడా ACకి ప్యారలల్గా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు PQ, అంతే కదా. సో SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు PQ. అదేవిధంగా మనం ఇంకేం ప్రూవ్ చేసాం సెకండ్లో చూడండి, SR ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQ అని ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇన్ ఏ quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. So simply PQRS is a parallelogram, right? Yes, SR is parallel to AC. So from proof of 1, నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేం ప్రూవ్ చేసామా? PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. ఎస్, ఫ్రమ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ 2, రైట్, ఫ్రమ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ 1, ఫ్రమ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ 2. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు అంటే SR ఈజ్ ప్యారలల్ టు PQ. And we have proved that SR is also equal to PQ, right? So SR is also equal to PQ, right? Take a rand. We know that a quadrilateral in which one pair of
opposite, one pair of opposite sides are parallel and equal. Equal is called a parallelogram. Right, parallelogram. So that's why this one PQRS is a parallelogram. Thus PQRS is a parallelogram. Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. Second question. ABCD is a rhombus and PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. Come again. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS అనేది rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా మనం? ఎస్, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఆర్ 90 degrees. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ ఆర్ 90 degrees అయితే కనుక అది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈచ్ యాంగిల్ వచ్చి 90 degrees అయితే కనుక అది రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. రైట్, సో ఆ విధంగా ప్రూవ్ చేద్దాం. Solution. Yes, given what has given ABCD is a rhombus. Right? Next, PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Right? Next, AC and BD are the diagonals. మనం డ్రా చేసాం. AC and BD are the diagonals. Right? The diagonals. RTP. What we have to prove? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. రైట్, ఎస్, ప్రూఫ్ చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు సేమ్ బై మిడ్ పాయింట్ థియరం యూజ్ చేసి మనం ప్రూఫ్ చేద్దాం. ఎస్, కన్సిడర్ ద ట్రయాంగిల్ DAC అండ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ BAC. DAC and BAC. ఫస్ట్, in triangle DAC, S is the midpoint of AD. S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Right? Yes. By midpoint theorem, yes, look here, the line segment which is joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. That is the midpoint theorem. So here SR is parallel to AC and also SR is half of AC, isn't it? SR is parallel to AC and SR is half of AC. Yes, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. So this is equation number 1. Right, in the same way, consider the triangle BAC. In triangle BAC, right, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Right?
again by midpoint theorem, yes, PQ is equal to, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, right? This is equation number 2. This is equation number 1 and this is equation number 2. So from the equations 1 and 2, what can you say clearly? From the equations 1 and 2, yes, SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC. SR is equal to half of AC, PQ is equal to half of AC. That's why SR is parallel to PQ and SR is also equal to PQ. Right? Yes. From 1 and 2, PQ, SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. That implies SR is parallel to PQ. SR is parallel to PQ and SR is equal to half AC and PQ is equal to half AC. That implies SR is equal to PQ. Right? ఇక్కడ చూడండి, SR is parallel to PQ వచ్చింది, SR is equal to PQ వచ్చింది. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram. A parallelogram in which one angle is 90 degrees is called a rectangle. First the parallelogram అని ప్రూవ్ చేసాం, parallelogram నుంచి rectangle అని ప్రూవ్ చేయాలి. Therefore PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. సో ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత మిగిలింది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్? చూడండి, PQRS ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అంటే వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే, ఏదో ఒకటి 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక అది ఈ ప్యారలలోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కదా. సో 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే కనుక మనం ఇది రెక్టాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేసినట్లే. రైట్? లెట్ us ప్రూవ్. సపోజ్ ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ మనకు తెలుసు. ఓ దగ్గర బైసెక్ట్ చేసుకున్నాయమ్మా, రైట్ యాంగిల్స్ దగ్గర బైసెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు తెలుసు. రైట్? ఇక్కడ ఓ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అది ఇక్కడ ఎం పెట్టాను, ఇది ఎన్ అని పెట్టాను నేను. రైట్? మనం ఏం చేద్దామంటే OMPN అనేది ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసినట్లయితే సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితే కనుక సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి 90 degrees అని తెలుసు, బికాస్ డయాగ్నల్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ పెర్పెండిక్యులర్లీ. సో ఇక్కడ ఓ 90 అయితే కనుక పి కూడా 90 అవుతుంది కదా ప్యారలలోగ్రామ్ అయితే కనుక. ఎస్, చూడండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ పిఎస్ అనేది బీడీకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి. పిఎస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీడీ, దట్స్ వై ఎం అండ్ పి ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆన్ పిఎస్ కాబట్టి పిఎం ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎన్ఓ. రైట్? అదేవిధంగా PQ అనేది ఏసీకి ప్యారలల్గా ఉంటుంది కాబట్టి PN ఈజ్ ప్యారలల్ టు OM. ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇన్ విచ్ బోత్ pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. రైట్? ఎస్. చూడండి, in the quadrilateral PNOM, రైట్? ఎస్. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ PS ఈజ్ ప్యారలల్ టు BD, PQRS is a parallelogram. Right? That implies PS is parallel to BD కాబట్టి PM is parallel to NO.
రైట్. ఎస్, అదేవిధంగా చూడండి, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC. PQRS ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్. రైట్. PQ చూడండి, PQ ఈజ్ ప్యారలల్ టు AC కాబట్టి NO వీటి మీద పాయింట్స్ కదా. సో PN ఈజ్ ప్యారలల్ టు OM. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ PN ఈజ్ ప్యారలల్ టు OM. Right? PM is parallel to NO, PN is parallel to OM. Right? అంటే ఇదనమాట మనం ఇది తీసుకున్నాం కదా ఈ క్వాడ్రిలేటరల్లో. సో ఏ క్వాడ్రిలేటర్ ఇన్ విచ్ బోత్ pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Right? సో ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 4 అనుకోండి. బై 3 and 4 PNOM is a parallelogram, right? A parallelogram opposite angles are equal. In a parallelogram opposite angles are equal. We have angle AOB is equal to, we have angle AOB is equal to 90 degrees. So that implies angle MPN or first ఇందులో ఇది మాత్రమే తీసుకుంది. angle MPN is equal to 90 degrees. సో దట్ ఎంప్లాయిస్ MPN అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, యాంగిల్ P కాబట్టి SPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ SPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. యాంగిల్ SPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అంటే PQRS ఈజ్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ అండ్ యాంగిల్ SPQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఇక్కడ ఒక ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ ఇన్ విచ్ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి PQRS is a rectangle. Thus PQRS is a rectangle. Right? Hence proved. Have you understood clearly? Yes, note it down. ఓకే వ్యూవర్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.